Hi friends, welcome back to SNMM Education Tech YouTube channel. In this video, I am going to discuss about in the absence of phrase. So, which situation we have to use in the absence of phrase in sentence. I will explain clearly. So, please listen carefully. So, actually, in the absence of means లేనప్పుడు అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. సో మనం ఈరోజు క్లాస్లో ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ని ఉపయోగించి ఇక్కడ తీసుకున్న ఈ 4 సెంటెన్స్ని మనం ఈరోజు ఎలా రాయాలనే దాని గురించి చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మస్తాన్ లేనప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడతాను. నేను ఆమె లేనప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. కూర లేనప్పుడు పెరుగుతో తింటాను. మస్తాన్ లేనప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడతాను, లేకపోతే నేను మాట్లాడను. సో ఇక్కడ తీసుకున్న 4 సెంటెన్స్ని మనం ఇన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ను ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు ఎలా రాయాలనే దాని గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మస్తాన్ లేనప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడతాను. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ను ఉపయోగించి ఈ సెంటెన్స్ని రాద్దాం. I do talk to you. I do talk to you in the absence of మస్తాన్ ఓకేనా. ఐ డూ టాక్ టు యూ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మస్తాన్. మస్తాన్ లేనప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ నేను ఆమె లేనప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. ఐ యామ్ టాకింగ్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ హెర్. నేను ఆమె లేనప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. ఐ యామ్ టాకింగ్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ హెర్. సో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కూర లేనప్పుడు పెరుగుతో తింటాను. ఐ డూ ఈట్ విత్ కర్డ్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కర్రీ. ఓకే, కూర లేనప్పుడు పెరుగుతో తింటాను. ఐ డూ ఈట్ విత్ కర్డ్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కర్రీ. సో నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ మస్తాన్ లేనప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడతాను, లేకపోతే నేను మాట్లాడను. ఐ డూ టాక్ టు యూ ఇన్ ది absence of మస్తాన్. otherwise I don't talk. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం సెంటెన్స్ని ఏమైనా ఈజీగా రాయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా, ఇన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ను ఉపయోగించి. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.